I.E.L.T.S Training Center. Check your Prepare for I.E.L.T.S book Skills and Strategies. It's page number 86 and 87. So we have come here to the reading exercise and activity 35. Take your page number 86 to 87. Hotel Sofitel. Hotel Sofitel. So this is the topic of this today's reading essay. And after that you have to answer whether the answer is yes or no or not given. So, if the writer, the statement agrees, down, the question agrees with the, what is it given in the essay, then you write yes. If you doesn't agree, no. If it is not given, you are writing not given. Now coming here, safety information for guests. So this is the subtitle here. Please, see they are asking you, please assist us in ensuring your safe stay at the Hotel Sofitel by taking a moment to carefully read the following safety instructions. So it is given in the manual. Please assist us to help us to maintain the safety measures to be followed, to be practiced in a Hotel Sofitel. So now here, prepare. If you have a disability that might prevent you from responding to a fire alarm, notify the reception desk. So here it is clearly said, printed out in the material, saying that to the guests, if you have any physical disability which you are unable to respond when the fire comes, not able to operate the fire extinguishers or something, if you have problem, if you have physical disability, please inform to the desk or reception desk or receptionist. Maybe you may not be having the power to lift up the extinguisher or put on certain things. So if you have disability, please inform. Now, know where the exits are. Exits means what? Where you have to get out of the hotel if the fire comes. On the back of the door to your room is a map showing the location of emergency exits. Emergency exits means what? During the dangerous times, during the times of a fire, how do you get away? Fire extinguishers. Extinguishers means is used to put off the fire. And alarms. Walk down the hall and check the locations so that you could easily find them under adverse conditions. Under the bad times, under the time of fire, you can try to use this. So here, back of the door to your room is a map showing the location of emergency exits. Which way you have to go. There is a map there. You can find it out. Next, coming here, don't use the elevators. So first is safety information for guests. Prepare, know where the exits are. Don't use the elevators. Elevators, you know that. It is the lift. Don't use the elevators. In the event of a fire or an earthquake occurs, don't use an elevator. Clearly they are saying don't never use an elevator. It may take you to a floor filled with smoke or flames. When you take an elevator and go down, suddenly you open, you find smoke and fire there. So they advise you not to take an elevator, or it may be mechanically unsafe. Suddenly it may get struck and you won't be able to open it. So mechanically it may be stuck. So it is unsafe to use an elevator during the times of earthquake or fire. Now coming here, know how to turn off the air conditioner heating unit in your room. Suppose if it is you are staying in a hotel, if air conditioner is on, if fire occurs, then you should be able to put off the AC, or if it is a heater is there, the climate is very cold, so you want a heater, you heat the room and you should be able to put off the heater. So familiarize yourself with the air conditioning heating system instructions. In case of fire, turn off the air conditioner. It may suck smoke into your room, so you have to put off, or else the air conditioner may suck smoke into the room. Next, coming here, if there is a fire, you will smell smoke. If there is a fire, obviously you may smell the smoke. Call the operator. Press O if there is no answer. Call the operator and press O if there is no answer. Press 9 and then 9 and 11. Tell them there is an emergency at Hotel Sofitel. Give them your room number
and tell them you are staying in your room if that is the case. So if there is an emergency, you can smell a smoke, you just press the receptionist. If the reception is not taking, then press the number 9 and extension is 911 and tell that you are in the room in Toefl where the smoke is there, emergency, and inform them. Touch your guest room door. If it feels hot, don't open it. You touch the door. If it is hot, don't open it. Fill your bathroom. The tub is there. Waste basket and ice bucket with water. So waste basket, bathtub, and ice bucket. You fill that all with water. And coming here, stuff wet towels, sheets, or blankets into the cracks around your door. So use them to cover all air vents. So where all air comes, you just wet that towels and just keep it there. Vents means the place where the air comes out. Keep several wash clothes moist so that if your room fills with smoke, you can put the wet cloth over your nose and mouth. So wet all the clothes, and if fire smoke comes, you can keep it in your nose, the wet clothes. If your door and or walls feel hot, use your waste bucket or ice bucket to throw water on them. Keep them damp. So when your walls are heat, then you can throw the water which you have saved in the hit, so that it may feel damp. Means what? Like a watery wet. Know where your room key is at all times. You must know where you have kept your room keys. Always have your room key within easy reach. It should be in easy reach near to you. This is especially important at night time. If you leave your room during an emergency, take your key with you. So if you leave your room during an emergency time, take your key with you. Exits may be blocked and you may need to return your room. So once you go out, exits may be closed, then you have to come back to your room. So take your keys with you. If you leave your room, go to the fire exit. Before opening the door, check to make sure it is not hot. So fire exit, doors may be there. Before opening, just feel whether it is hot. If it is not hot, enter the stairwell. Stairwell means what? Rolling stairs. It is called stairwell, staircase, right? Stairwell. And if possible, go downstairs and out of the building. If you cannot go down and out, use your judgment. Consider whether to try another exit or return to your room. So try to open the door, exit door. If it is hot, leave it. If it is not hot, open it and just go out and through the staircase. If you don't know to go out, where to go, then come back to the room once again. So, questions. If the action should be taken before a fire has started. So, if the action should be taken before a fire has started, according to these statements, number B, you have to use if the action should be taken during a fire. What action should be taken during the time before a fire? That is A, and during the time of fire is B. If the action is not mentioned by the author, then you have to use C. See, for example, now, inform reception desk of disability. Inform reception desk of disability. This action should be taken before a fire has started or after fire has started, or it is not given. Definitely inform reception desk of disability. So this is what in the first paragraph. See, inform. So this is the first. So A. So this is the first question. Answer is A. What is that? For 1, inform reception desk of disability. So during the time of going into a hotel, and it is clearly given if you have disability to take the fire extinguisher and all, then you have to inform the reception desk. So it should be taken before a fire has started. So for first it is always A. So first it is A. Answer is first A. First A. Second,
Use fire extinguishers. When do you use fire extinguishers? When is the fire extinguishers or use fire extinguishers? Is the action is not mentioned by the author. So C is the answer. The action is not mentioned. Extinguisher they have not asked you to do. No, it is not given. They asked about the T.O.E.F.L and exits and all this. Extinguisher is not at all mentioned. So for second answer is C. Shout from the open window. Shout from the open window. Action should be taken before a fire started or after, or the action is not mentioned by the author. It is not mentioned at all. So not given. So C is the, for third, C is the correct answer. Third C. Telephone for help. It is given. Telephone for help. Yes. After the fire, here it is given. See for this fourth. Telephone for fire. Telephone. If there is a fire, call the reception, then press 911. So it should be after the fire has happened, isn't it? So if the action should be taken during a fire, if the action should be taken before a fire, so it is obviously it is B. So for B, 4B. Turn off air conditioner. Turn off air conditioner. So it where is the turn off air conditioner? It is given here. Turn off the air conditioner. See how to turn off the air conditioner. It is given here. So it's the fifth. So this happens after the fire. So obviously it should be B. Turn off the computer. It should be B. 5B. Moisten wash clothes. Moisten wash clothes. See where is it that? See here. Stuff wet towel sheets. So obviously it should be 6. This happens after fire. So this if the action should be taken during a fire, during the time of fire. So the answer is B. For sixth B. Crawl through the smoke. Crawling means what? Through the smoke you have to walk with your 2 legs and 2 hands and crawling and going. It is not at all mentioned. So if the action is not mentioned by the author, then you are using 7C. For A, 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C. This is the answers. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Okay. நண்பர்களை prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies. இங்கே ரீடிங் பேஜ் நம்பர் 86 உங்களுடைய ரீடிங் வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை, ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பின்னாடி ABC என்று இருக்கிறது. அது ஏதோ அந்த விடைகளுக்கு ABC நீங்கள் போட வேண்டும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஹோட்டல் Toefl, அங்கே சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் கெஸ்ட்ஸ். அந்த ஹோட்டலிலே வந்து தங்கியிருக்கக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு பாதுகாப்பு அம்சங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு புஸ்தக வடிவேடு. அதில் ப்ளீஸ் அசிஸ்ட் stay at the hotel Toefl by taking a moment to carefully read the following safety instructions. அப்போ இங்கே என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? தயவு செய்து எங்களுடன் அனுசரித்து செல்லுங்கள். திடீரென்று ஹோட்டல் Toefl நெருப்பு அட்டவணையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்திகளை ஒவ்வொன்றாக படித்து பாருங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு முதலாவதாக prepare. If you have a disability that might prevent you from responding to a fire alarm, notify the reception desk. Disability என்றால் என்ன? உங்களுக்கு உடல் நிலையில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால், இந்த மாதிரி நெருப்பு வந்து விட்டால் அந்த நெருப்பு கருவிகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது உங்கள் உடலால் முடியாத காரணங்களினால் இருந்தால், அப்படி ஒரு உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் இருந்தால் தயவு செய்து முன்னமே இங்கே வரவேற்பறையிலே சொல்லிவிடுங்கள். நோ வேர் த எக்ஸிட்ஸ் ஆர். எக்ஸிட்ஸ் என்றால் என்ன? வெளியே நெருப்பு திடீரென்று வந்துவிட்டால் அவசர கால வெளி கதவுகளை திறந்து எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆன் த பேக் ஆஃப் த டோர் டு யுவர் ரூம், உங்களுடைய அறையினுடைய பின்புற கதவிலே இஸ் எ மேப், ஒரு அமைப்பு ரீதியாக வரையப்பட்டிருக்கிறது. ஷோயிங் த லொகேஷன் ஆஃப் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்ஸ், அவசர காலங்களிலே எப்படி வெளியே செல்ல வேண்டும் என்ற
அவசர வழி கதவுகளினுடைய வரைபடங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் அண்ட் அலார்ம்ஸ். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் என்றால் என்ன? நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய கருவியும். அலாரம் என்றால் என்ன? திடீரென்று ஆபத்து சமயங்களிலே அலாரம் சத்தம் வரக்கூடியது. வாக் டவுன் த ஹால் அண்ட் செக் த லொக்கேஷன்ஸ். அப்போ நீங்கள் ஹாலிலே அங்கே நடந்து அங்கே எங்கே இருக்கிறது அந்த அவசர கால வழிகள் என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ யூ குட் ஈஸிலி ஃபைண்ட் தம் அண்டர் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன். அட்வர்ஸ் என்றால் என்ன? அவசர கால நிலைப்பாடுகளிலே, அட்வர்ஸ் மோசமான நிலைகளிலே எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை முன்னமே அறிந்து கொள்ளுங்கள். டோன்ட் யூஸ் த எலிவேட்டர்ஸ். எலிவேட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? தானியங்கி அல்லது ஒரு இயந்திரம் உங்களை மேலே அழைத்து செல்லக்கூடிய, கீழே அழைத்து வரக்கூடிய அந்த லிஃப்ட். நெருப்பு பற்றி எரியும் பொழுது அந்த நேரத்தில் இந்த எலிவேட்டர்ஸை பயன்படுத்தாதீர்கள். இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் எ ஃபயர் ஆர் எர்த்குவேக், ஒரு நெருப்பு பிடித்து விடுகிறது, பூகம்பம் நடைபெறுகிறது, ஏற்படுகிறது. டோன்ட் யூஸ் அன் எலிவேட்டர். இங்கே லிஃப்டை பயன்படுத்தாதே. இட் மே டேக் யூ டு த ஃப்ளோர் ஃபில்டு வித் ஸ்மோக். நீங்கள் எலிவேட்டர் எடுத்து கீழே போனால் கீழே ஒரே புகை மண்டலமாக இருக்கும். ஆர் ஃப்ளேம்ஸ், நெருப்பு ஜுவாலைகளாக இருக்கும். ஆர் இட் மே பி எ மெக்கானிக்கலி அன்சேஃப், அல்லது இயந்திர கோளாறுனாலே அந்த லிஃப்ட் பாதியிலே நின்றுவிடும். ஸோ தயவு செய்து எலிவேட்டர் லிஃப்டை பயன்படுத்தாதீர்கள் நெருப்பு பிடிக்கிற சமயத்திலே. how to turn off the air conditioner heating unit in your room. நெருப்பு பிடித்து விட்டது, தீ பிடித்து விட்டது. அந்த நேரத்திலே அந்த குளிர் சாதன பெட்டியை எப்படி அணைக்க வேண்டும், அல்லது வெப்பகம் உருவாகக்கூடிய அந்த கருவியை, இயந்திரத்தை எப்படி அணைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Familiarize yourself with the air conditioning heating system instructions. In case of fire, turn off the air conditioner. It may suck smoke into your room. அப்போ இந்த குளிர் சாதன பெட்டியை நெருப்பு பிடித்து எரியும் பொழுது அதை அணைத்து விட வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த புகையெல்லாம் அது கக்கும். அந்த புகை எல்லாத்தையும் அது உறிஞ்சி கக்கி உள்ளே விடும். அடுத்ததாக, if there is a fire, நெருப்பு என்று வந்துவிட்டால் உன்னுடைய அறையிலே, you will smell smoke, அந்த புகையை நீ நுகர்வாய். ஸோ கால் த ஆப்ரேட்டர். இந்த மாதிரி புகை, ஏதாவது புகை அடிக்கிற நெடி வந்துவிட்டால் நீங்கள் அந்த டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டரை அழையுங்கள். வரவேற்பறையிலே ஓ என்று அமுத்திவிட வேண்டும். இஃப் தேர் இஸ் நோ ஆன்சர், பதிலே வரவில்லை என்றால் press 9, 9 என்ற எண்ணுக்கு நீங்கள் அழுத்துங்கள். and then 9 11 11, 9 11 என்ற எண்ணுக்கு அழுத்துங்கள். tell them there is an emergency at hotel Toefl. Toefl ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை தெரிவியுங்கள். give them your room number, உங்களுடைய அறை எண்ணை கொடுங்கள். and tell them you are staying in your room, உங்கள் அறையிலேயே நீங்கள் தங்கி இருப்பது போல சொல்லுங்கள். புகை, நெருப்பு வாடை வருகிறது, நெருப்பு பற்றி விட்டது என்று சொல்லுங்கள். if that is the case, அடுத்து touch your guest room door. அப்போ உங்களுடைய வரவேற்பறையினுடைய கதவை தொட்டு பாருங்கள். திடீரென்று தீப்பிடித்திருது, வெளியே தீப்பிடித்த அந்த புகை வருகிற பொழுது, if it feels hot, அந்த கதவு சூடாக இருந்தால் don't open it, தயவு செய்து அதை திறந்து விடாதீர்கள். fill your bathtub, உங்களுடைய குளிக்கக்கூடிய அந்த தொட்டி, குளியல் அறையில் இருக்க கொட்டியை தண்ணியால் நிரப்பி வையுங்கள். waste basket, குப்பை கூடைகளை தண்ணியால் நிரப்பி வையுங்கள். and ice bucket with water, தண்ணீரால் நிரப்பி வையுங்கள். ஸோ அடுத்ததாக, stuff wet towels, sheets or blankets into the cracks around your door. அப்போ உங்களுடைய போர்வை, கம்பளி, துணிமணிகள் இவையெல்லாம் தண்ணீரிலே நினைத்து அந்த கதவனுடைய இடுக்குகளிலே இந்த ஈரப்பதம் உள்ள துணிகளை அடைத்து வையுங்கள். யூஸ் them to cover all air vents, காற்று எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் இந்த ஈரப்பதமான துணிகளை வைத்து விடுங்கள். keep several wash clothes moist so that if your room fills with smoke, can put the wet cloth over your nose and mouth. தண்ணீரில் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு துணிகளை தண்ணீரிலே நிரப்பி வைத்து, திடீரென்று அறையிலே முழுவதுமாக புகை வருகிற பொழுது இந்த ஈர துணியை எடுத்து மூக்கிலே நீங்கள் வைத்து சுவாசிக்கலாம். அடுத்தது, if your door and or walls feel hot, use your waste bucket or ice bucket to throw water on them, keep them damp. அப்போ உன்னுடைய சுவர்களிலே, நீங்கள் அறையிலே தங்கி இருக்கக்கூடிய அறைகளில் கதவுகளுக்கும் சுவர்களும் சூடாக இருந்தால் இந்த தண்ணீர், தேக்கி வைத்த தண்ணீரை எடுத்து அந்த செவுற்றிலே வீசுங்கள். know where your room key is at all times, அனைத்து நேரங்களிலும் உங்களுடைய அறையினுடைய சாவி எங்கு இருக்கிறது என்பதை
நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Always have your room key within easy reach. This is especially important at night. If you leave your room during an emergency, take your key with you. Exits may be blocked and you may need to return your room. நீங்கள் எப்பொழுதும் நெருப்பென்று திடீரென்று வந்துவிட்டால் சாவி எங்கே இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். திடீரென்று அறையை விட்டு செல்கிறீர்கள், வெளியே எங்கும் நெருப்பு, எங்கும் செல்ல முடியாத நேரத்திலே திரும்பி உங்களுடைய அறைக்கு வந்து விடுங்கள். அதற்கு சாவி முக்கியம். If you leave your room, நீங்கள் அறையை விட்டு செல்லும் பொழுது go to the fire exit. அந்த நெருப்பு வந்து விட்டால் ஆபத்தான நேரங்களிலே எந்த கதவு வழியாக வெளியே செல்ல வேண்டும் என்ற இடத்திற்கு வாருங்கள். Before opening the door, check to make sure it is not hot. கதவை திறப்பதற்கு முன்னாடி கதவு சூடாக இருக்கிறதா என்று சோதித்து பாருங்கள். If it is not hot, enter the stairwell. அது கதவு சூடாக இல்லை என்றால் அந்த கதவு கீழே படிகள் இருக்கும், வளைந்து வளைந்து வரக்கூடிய படிகள், அதுதான் stairwell என்று சொல்வார்கள். And if possible, goes downstairs and கீழே சென்று கட்டடத்தின் வெளியே ஓடிவிடுங்கள். If you cannot go down, நீங்கள் அந்த படிக்கட்டில் இருந்து கீழே போக முடியவில்லை என்றால் use your judgment, consider whether to try another exit or return to your room. அப்ப வெளியே போக முடியவில்லை என்றால் வேறு ஏதாவது வழியிலே செல்ல முடியுமா என்று பாருங்கள், அல்லது உங்கள் அறைக்கே திரும்பி வந்து விடுங்கள். ஸோ கொஸ்டின்ஸ், கேள்விகள், மொத்தம் 7 கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறோம். அங்கே ஏ என்று பதிலளிக்க வேண்டும், அல்லது பி என்று பதிலளிக்க வேண்டும், அல்லது சி என்று பதிலளிக்க வேண்டும். ஏ என்றால் if the action should be taken before a fire has started. ஒரு கட்டிடத்திலே, நீங்கள் கட்டடத்திலே நெருப்பு வந்து விட்டது, அந்த நெருப்பு வருவதற்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய செய்கைகள் என்று இந்த செய்கைகள் இருந்தால் ஏ போட வேண்டும். If the action should be taken during a fire, அப்ப நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது, தீ ஜுவாலைகள் உன்னை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது, அந்த நேரத்தில் என்ன செய்கைகள் செய்ய வேண்டும், அந்த செய்கைகள் இங்கே இருந்தால் பி போட வேண்டும். If the action is not mentioned by the author, இங்கே ஒரு சில செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, செய்கைகள், இந்த செய்கைகள் கட்டுரையிலே இல்லாத பட்சத்திலே நீங்கள் சி பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இந்த கேள்விகள் பாருங்கள். இன்ஃபார்ம் ரிசப்ஷன் டெஸ்க் ஆஃப் டிசபிலிட்டி. உடல்நல குறைவால் உங்களால் நெருப்பு வருகிற நேரத்திலே சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை செய்ய முடியாத உடல்நிலை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இது நெருப்பு வருவதற்கு முன்னரா, நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலா, அல்லது இந்த செய்கை இந்த கட்டுரையிலே வரவில்லை, எதை என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கோம். ரிசப்ஷனில் முதல் உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இந்த நெருப்பு வருகிற சமயத்திலே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத உடல்நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இது நெருப்பு வருவதற்கு முன்பு, ஆகையால் ஒன்றிற்கு ஏதான் விடை. If the action should be taken before a fire has started, நெருப்பு ஏற்படுகிறதுக்கு முன்னர் இந்த செய்கையை செய்ய வேண்டும். அடுத்து யூஸ் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ். எக்ஸ்டிங்விஷர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சிறு தொட்டி போன்று இருக்கும், உள்ளே தண்ணி நிரப்பப்பட்டு இருக்கும், அதை பயன்படுத்துவது இது அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆகையால் if the action is not mentioned by the author, இந்த செய்கை இந்த கட்டுரையிலே குறிப்பிடப்படவில்லை என்று வருகிற பொழுது சியை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ 2ற்கு சி. ஷவுட் ஃப்ரம் த ஓப்பன் விண்டோ. திறந்த வெளி கதவின் மூலமாக கத்தி மக்களை கூப்பிடு என்று சொல்லுகிறார். இங்கே எந்த விதமான செய்கையும் அதை பற்றி குறிப்பிடவே இல்லை. ஸோ இந்த செய்கை if the action is not mentioned by the author, இந்த செய்கை இந்த கட்டுரையாளரால் கொடுக்கப்படவில்லை, சொல்லப்படவில்லை. ஆகையால் சி பயன்படுத்துகிறாய். சாரி, இங்கே சி பயன்படுத்துகிறாய். ஷவுட் ஃப்ரம் த ஓப்பன் டோர். அடுத்ததாக டெலிஃபோன் ஃபார் ஹெல்ப். டெலிஃபோனிலே உதவிக்கு அலை. இது கண்டிப்பாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 9:11 ஓ. ஸோ இது நெருப்பு ஆரம்பித்தவுடன் டெலிஃபோனிலே நீ உதவி கோருகிறாய். டெலிஃபோன் ஃபார் ஹெல்ப் கண்டிப்பாக இது பி. இஃப் த ஆக்ஷன் ஷுட் பி டேக்கன் டூரிங் எ ஃபயர், நெருப்பு ஏற்படுகிற நேரத்திலே இந்த செய்கையை செய்ய வேண்டும். டேர்ன் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர். அந்த குளிர் சாதன பெட்டியை அணைத்து விடு. குளிர் சாதன பெட்டியை அணைத்து விடு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இது நெருப்பு ஆரம்பித்தவுடன். ஸோ 5க்கு விடை இஃப் த ஆக்ஷன் ஷுட் பி டேக்கன் டூரிங் எ ஃபயர். 5க்கு பி. அடுத்தது மோய்ஸ்சர் வாஷ் க்ளோத்ஸ். அப்போ ஈரப்பதமாக்கு உன்னுடைய துணிமணிகளை இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது நெருப்பு வந்தவுடன். ஆகையால்
if the action should be taken during a fire. ஆறுக்கு பி, crawl through the smoke, நெருப்பு வருகிறது, புகை மூட்டமாக இருக்கிறது, நீங்கள் தவழ்ந்து தவழ்ந்து செல்கிறீர்கள். நிச்சயமாக இந்த செய்கையை பற்றி இந்த கட்டுரையிலே குறிப்பிடப்படவில்லை. if the action is not mentioned by the author. so 7க்கு சி. ஸோ 1க்கு ஏ, 2க்கு சி, 3க்கு சி, 4க்கு பி, 5க்கு பி, 6க்கு பி, 7க்கு சி. இவைதான் விடைகள். hope you are able to understand. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். thank you very much. So daily half an hour we shall have this particular session. At the end of the class, each one is delivering a message, right? So this is what we are planning to do.